saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musisia ni kwatia we museo na hindi ni sasia kulikathini wa kilingu cha muka muthenyani wa umundi nita wa Stephen Muema ni wakatano wa matuku na mwini wakatano mwakani wa ngilili miongoli na zanzatu na hindi tuambisia na kusomea Mauvoo itina neto sisia mathangone mwala manenge tu ito tuambia na Mauvoo mao richi kuzukiwa kwa ikwani ya kunguzula kibelani kwa walawe munini wa President Rigathi Gachagua muthenyani wa iyo na kuwasia mukondo mwau itina mwakili mage kwa tabia koti wa yulu kana iseso ya kumubetanga kibelani yati yanze la sielete siya kikatiba indi odhothe wene mondo mao reti aine nambewa hasili ya ratoma makwani kotini uwa yulu wakili wa Gachagua kibe mungai na watie kana kungudhulo kibelani kwa mutongo ona wiba kwa elite kusangi wane ureti na kwa elite kwa ya meo mwaka maono kutueleza. Ikwani ila ulawa munini wa President Rigathi Gachagua wathakisye kotini wa yulu iliana na kuvetangwa kwake kuma ofisini ni alika muthenani wa keli kwisua u. The National Assembly did not meet the thresholds of Article 10 and Article 118 of the Constitution of Kenya 2010. Atita imanga Gachagua mayende na kunya ukusi wo kana Gachagua vetangi ofisini kwanzia sia kisiasa. Indi tikatiba kandi ya Kenya kati iwe na vala utane wa evuzo ya kuitetea mbunge ni ya Senate jina wake kusembu ya sivitale katika tiwa iseso yu. The evidence on Mr. Nyengenye's affidavit in regard to the Hansons will bear as evidence that the Speaker did not deploy the modification mechanisms. The failure to modify this mechanism, Your Lordship, meant that the Deputy President was denied the available legal tools under Article 50 of a fair hearing. It was imperative upon the Speaker to inform the Senate of the necessity to modify the procedures for impeaching the Deputy President. The Senate acted in breach of its own standing orders, including standing orders number 75, 78, and 80, thereby rendering the proceedings procedurally ultra-vires. Atata imanga Gachagua ni maweta kana kwenana na undu mbunge ya Senate ya Assembly kumuvetanga ofisi ni Gachagua kuonania kulikililo kiuteti inditi kuondoa kweli uthukumi wa ofisi wa munini wa President. The Senate at the National Assembly was not in pursuit of good governance. It was not in pursuit of transparency. It was not in pursuit of accountability. It was not in pursuit of the rule of law. It was in pursuit of political elimination. The impeachment proceedings against the Deputy President were conducted in violation of the Constitution of Kenya and were therefore unconstitutional, null and void. Ali ingini maweta kana kuvetangu kwa Gachagua ate kunewa mwanya wa kuielesya ni kutola muyao na kivuthia kinene kwa katiba kandi ya Kenya. My humble submission that at least with the trial of Jesus Christ, Jesus was given the opportunity to be heard in this impeachment process. It really, when you look at it and you look in a constitutional democracy of the 21st century such as Kenya, with a constitution that is celebrated across the globe, with a constitution that has fidelity to human rights and due process, you can really make a conclusion that this parliament sank very low. The Speaker of the Senate went ahead to put a vote on whether someone's constitutional rights of a fair hearing should be respected.
Yona Article 50 contains rights that are not only inalienable but also non-derogable, and that was a great violation of the Constitution. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo nitoa mwaka mweu. Tusonga nambe President William Ruto noteteyo udhukubi wa serikali yake mubyane wa kisomo yolota amama mondo la serikali yake ikitakwele kisomo tokomandika halimu na waki wa ilasi inena kabinane kaloko bingwa umba na wake wa kisomo kaunti ya Nakuru. Musumbe Ruto no wetie kana serikali tayongeleta ilovia ya kisomo kuma bilioni 500 waka bilioni mana mwanza na ile ya sekeni kiuteza sewana ni manisio sio ndeba Kenya. Wala Musumbe Ruto ingi wetie kana serikali ya Kenya andikete alimungilia na yemwe na kwa kailasi ngilimiongoli na itatu tanzia ya kukilia na kwa ili ya kisomo anatimumo na utuelese. Musumbe Dr. William Ruto asa kisomo ni chavata muno ni kwithiwa kina utonyi wa kwa liulanthi na kana serikali ya Kenya yosete matambie makuya na kwa ili ya kisomo va Kenya. Education is the single most important investment any society or nation can roll out. It's the single most important investment. The development of our human capital is the single most important to a nation. From the position I sit in as president, if there is one very important thing is to have an educated, informed society. Ainena kuyana Ivasha kaunti ya Nakuru. Musumbe asa serikali ya Kenya yongelete budget ya kisomo kuma shilingi bilioni 500 mwaka ni wangilile na miongole na ile muvaka bilioni 100 na ile mwaka huu haya dhana kana budget ni kuongelekela miaka ni tuendete. We have progressively enhanced the budget in this sector from approximately 500 billion in 2022 to 702 billion in this financial year and 767 billion in the coming financial year. We don't treat the investment and the resources we are putting in education as a cost to us. It is an investment we are making in our present and in our future. Musumbe yasiani kwithiwa ilovia ivadhi ya wakisomo ni mbingi no nginya utumi wasi withiwe na uikiku. Oneni wake uikwatwa mbau ni Minister muvyani wa kisomo Julius Migos Ogampa ula wakulia tongo imanza masia skulu kana BOM kuthuima budget sia skulu kwikithia ina sindu itena vata kisomo ni matambite kuvitukithia nikenda fiswa amanyiwa ando kuongelekea kuvikia iwango si iulu. The public taxes that we allocate to education, 700 billion shillings is a lot of money. And integrity must be front and center in us delivering on education and making sure that we can account to the Kenyan public on the resources we are spending in education. But now we are going to the BOMs, the Board of Management, and some of them are here. And we are saying you must interrogate the budget that you are passing. What does it include? Is that something that is essential to learning? So that you do not increase abnormally the cost of running institutions. It is a warning to each and every school head here. If you are involved in undertaking, increasing the school fees, using those levies that are against the circulars that we've issued, you will face the consequences. Nilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nitawa Anit Mumo. Maruma ukuu ikiwanza ni cha basi musina wa masako ni matamba ikipi muthenyane Muema itina wa imwensi angalisi ya wakui komea uya na kumalanza wa kiwanza ki kwa kilame odeta tapeli itu na ngusa nisio kati wa sako siki wakokanyo yulua uwaiwa kondo kwa kukuania kanasi loto na uyo wabo Minister muvyana wa malelu na ukui kaunti ni amasako Nathaniel Nganga na walesi kanasi likali ni hithi tuwe na siekalo
na sia kuthinikia thina uo ikulia ongami masako sia ukui pamwe na ene ngali sia matatu kwa kutumia ngucanio cio na ivathukanio ii kunyamasia enendela matumia kiwanza cha basi cha Masako. Dan niguo maundu mevua va kiwanzani cha bus Masako. Amwe maene ngali cia matatu sako ni sikivuthukanio maikuanie kiwanzani usako mbingi sivuanianza kiwanza unula waete mwane kumwana kunamase maundu maukui atongo ima sako no moge magekala nthi magegwena na mewena kebe kaundi ya muonengana maima mekata metikilane akiu onugo vo mwene kibila wa ngwatinio ya matatu va ukamba mamoa Onesmus Jaloni wa kulia serikali likila mituke akuthinikia thino na mituke letonekana ni asia undu mwana ukui ne wenda watatize kaba kiwanzani cha baspark cha Masako na ni asia kino kindu kithitwo kinena nua ukie wethe abe sako yukie ya nengwa slot cia ukuanea na balai kunengwa penga lingi ikuanea abusia sako enge na yu ithie ta association nondo we awitu ni kuikithia kana kwina fairness kwa kila mundu kutumia kiwanza ki nondo kiwanza ki na sako mbewa 55 sako cia kitui cia makuene wana cia Masako ithie ta association ya mamoa tunaandika balua twaitie kindu kiki kwenda kwikwa ithie tuikese tuyausishwa kiyambewa audit isu tuyese inaye mamba chao na twakulia implementation yambe kuungamwa onugo vominisa muveni wa ukuini walisekana dinonwende na uthinikiwa ndathocha atongo imasako isu onthe kuwika maofisini kumantha usungio andu vakuma lengali cio kiwanzani undu uu nukwete ukuna munene kwa ene nthela meutambua kundu kikivuthukanio kwanza kibilongia kwa kila county government na niyo ina jukumu ya manage kuregulate na control operations bau na ndithe tuikwata maukulio kuma kwa operators kumevinda kuyingi yolo manenga mwana ya kula meumisia andu na kula meumakuya na ila tuna dinethiwe tukuletwe evinde yasa netuna ekie scientific research bau kiwanzani tumane metoka ile tumia kundu kuko kuya na kwa kumisia andu na twethia kana kwe kumwe kutana atumika muno kuna atumika ngale nini kumugethe kwena ngale mwe kungi ngale itatu na kungi ngale itano leo sikwe kungi kutumika ngale yana 500 na tiasia faina maana operators ma disrupt ukui then account jitu kila ke maana ni andu kwekala mainena ni maana encourage instead ya kon disrupt ukui na goti kotini na kalende manena ni no bisi wako no bisi wa serikali ya Masako ni mubingwe kuonena ni from time to time. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma kiwanzani cha bus countini ya Masako. Mugawa kuhithia usofi kumalelo ni wa NTSA no kuhithia uyambia wala ni umo wanzi asi ya matuku kusila mutandao balaini ndi makele wa matonya ukwata mabalua mangali kana logbook kusila mutandao bate kunyama ubulwa ni muunga meimunene mubiani engineer Nation Kondiwa balaini nandi kimama uboki manisioni cha seku kaunti na getuyo weti ya kanane ndi aingi methitwe wanyama ukwata mabalua mawisine wala ni kuhithia uyete uthukumi wa serikali bakubi na NND na kuola mkuu wa NND kutambuka kwasa kumanda mabalua alama kuwa ibinda yasa kumakwata maofisini mamu vyao Hoseke Manzi ainena nandiki Mauvoo kimanyisioni njia seku Nation Kondiwa ni wawetakana enenzi aingi methitwe menyama kukwata mabalua amangali kana logbook maofisini mamuvia uwa NTSA aiwetakana kwizila uthukumi wa mutandao enenzi makethia wa matonya kukwata kwa mituki mabalua bate kutambuka maofisini mamuvia u that Kenyans go through when they are trying to seek some papers, especially regulatory and licensing papers. We have tried to make our online services very efficient, and I think Kenyans can appreciate that. But then when it comes to output, basically people collecting physical documents, it becomes a challenge. And this has become source of corruption, source of bad reputations, and also just to make life
of the people that need these papers easy and to make ease of doing this life of Kenyans a bit easy when dealing with government institutions. You see, generally our theme of NTSA is we want to reduce government in people's lives. Kavindani kau aiweta kana kwezila uthukumi wa mutandao uvaniwe kubetanga uluzani na wangangania yulu wa mabalua muvyani wa NTSA. As we speak, those physical logbooks are forged left, right and center. And Kenyans don't know. And even some of our staff don't know a forged logbook. Because initially they were just signatures that are put there with a pen. And anyone can do that. And even those papers, people with the coming of AI, you can actually say to tell AI, produce for me a template of this of Kenyan logbook, and you'll get it. So these are things we are trying to do. We are also trying to be commit crime every single day. You know, when a major crime happens, there's always a vehicle around it. And who is the custodian of vehicle registry? NTSA. We also want to be able to know who was in charge of this vehicle at this particular time. And also asset financing. We want our ways to securely waranio wa kunengana mabalua akwezela mutandao upaniwe kuambia matuku 30 mwezi twathi wa thanthatu wina kithito cha kwelya uthukumi wa muvya to announce that we are going to launch in June 10th, 2026. That is around 1 month from today. Electronic vehicle registration certificate, or what we call Girivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumabaki manjisioni cha seku kaundini ya Kitui oze ya Kimanzi. Atandike sokoni wa Atala nimendeka kuendelea kuimiangwata niona kwa ile utandithio pamwe kwata maendeleo masoko wo leo zano kuma kwa James Mwangangi ulani moteti kwa matongolo inena tina wa kikalo na atandithia bala wenda serikali akatekulikilela kweta mulati wa soko mwa kuyatala ota masoko ala ange Boniface Mutesano kutwalesa Kuna James Movini kanangwata ni watandithite sa kweta maundu ma maendeleo pamwe na umwe kwithwa soko atala na mathina maingi mawikumbilite tio mondini tethi wana ciikalo ana biashara matala undu wa kunena nesia undu wa ngwatanio ya ikundi itu ya CBO ya tala na nitethi wana ibinda icio maundu ala manena ni wape maundu ma development katika soko witu wa tala na itwetikirana kana soko witu wa tala ni mutiele muno ki maendeleo na soko witu wa tala tina modern soko tuina sewage tuina sewer line na tikulia county government pamwe na national government mathukuma bamwe makwatanite nikenda mabikia kwailia mawithiuruluko masoko wa tala ikule serikali gati kwenda no kwatana serikali ya kaunti ya Masaku kwelelia tandithia mawithiuruluko awetana maundu ya makatonyera gwisila ngwatanio ya tandithia whatever twakwithwa na ngusanicio kana maundu matonya mavata maendeleo lakini titungia county nondo nayo ni tatito kuthesha soko ni thukumite na national government isisie maundu ma sewer line isisie maundu ma lighting isisie maundu alangi onthe meendeka katika soko withe soko witu ni waila ngwatanio isu ni nzeo kwa andu matala ni kwithiwa ni kutwa soko atala to another level ni kumbania andu ma biashara onthe bandu bamwe tonete kwina mathina maingi katika soko witu na itu ukulia nikenda atongo yala sakue malikele nikenda tubikia gukwata sindu ila siena ubungulu sokoni watala kwithwa serikali ya kati yambiyo kwatana na serikali ya kaunti kwa kama soko isio ni kivathukanyo baikula serikali ya kati kulika soko ni watala na kwa soko wa matukwa ya ota masoko alangi mesio ni si kivathukanyo national government dina wa museo undu wa kukilia mama mboga undu wa kukilia hasala kwa kama soko modern masoko na nitima tito nitina soko taki wenduno tone taka ngundo soko ni delile tikulia tala ni the art of matungolo twakiwe soko tala onandikulia ni kwithwa nitokwa na nyumba cia affordable housing ni ciende na kwakwa katika sub county ingi mbinge na ithite within the metropolitan nikuja national government consider kwambia nyumba cia affordable housing within matungolo tala town kuma tala county ya Masaku nyeni toboni Mutesia
Ukwati wa mbewa amwetu yanayemuna miongo 5 kumawadini ya mapende ne kiliombunge na chama kweni wekwati wa kwaila isino amo kwata mabunde somea mwanya ma ondo wa kwetha seke ukwati kumana na ilobia ila mana akwati kumabala pe mwene kibila wa mabiasala me mwanya kana special economic zones Fred Muteti baina ni agesioni cha kanyonga wadini suka vindane kama mabunde sio aso ya mwito imaelesea kana otoika na ilobia isusi ya matedhese kuthanda sia biasala sio kuenda sia mubango wo wa kwa nyambesa kwesela wala ni wa table buy amo manetwe na ngwata niyo na ikundi la methitwe maseo vitinzi kayo ni siya kuyo kilekyo Nini wa kulunga metuo mayelani ni wombola kana no kwati ani tena mobya wako tikola masukumano mayela ba Kenya kwesela kunenga chobo cha nza wa yela abungwa alama obetu mena mapitio manini hainene yelani yake tui mwandiki mwana mobya ni ususa lome biko no weti ya kana silikali yengi ne minete kwambisi ya mawala ni ohma kutele si abungwa kubendwa mutuo Onesmus Mwandiki Muteneka muvyani wa mayela bambi ya Kenya mwandu Salome Biako niwawetekana muvya unu endena kuthukuma kwa vakuvi noloa makoti kwikithya kana makwani manini ala maviko makoti na esilula mamo meina atuo chovo cha kuthiyela no kana kuola namba ya vungwa mayela ni bambi ya Kenya. Correctional Services is part of the National Council on Administration of Justice, that is the criminal justice sector, and we work very closely with the other actors in the criminal justice sector like the judiciary. Together we have programs where we decongest, and now the judiciary has been in the forefront of ensuring that is done. So we have regular routine programs of decongesting, particularly inmates who have very few months left to be released. Biako ananekika bidani kale vikite jelani yake tui musini wake tui pale vikite kuvanda mite iweta kana bena mipango ya kuikithia mayela banthi ya Kenya mainoso wa mono kwiva kumandhanthi ya siya kuola avungwa siyevo ila siya avungwa kwiwa tene musumbe na kulekwa. Additionally, His Excellency the President, through the power of mercy, has been decongesting himself. And last year we had approximately 4,950 inmates being released under the power of mercy program. We also are collaborating with the judiciary to do a lot of sentence reviews, particularly of offenses that are minimal, like those who are caught in being drunk and disorderly or causing disturbance. And we are doing a lot of reforms in terms of rehabilitation and reform, and so that we can resettle these inmates and reintegrate them back into society. And that is an ongoing program, and it is gaining a lot of traction because it's taking place simultaneously across the country. Your men studying as PS and senior officers take a leap. Turn to a right and salute. To your next assignment. Dismiss. Mwandiki Muteneka wevikite jelani yake tui balo vanda miti ngili inya kuondwa kwenesya walanyo wa musumba kuvanda miti bilioni 13 evikia mwaka wa 2023. Dedi vote Vilingi wa Mauvoo ni Onesmus Chalo. Your men studying Serikali ya Kenya ni ambisi walanyo wambe wa kukola ni Mauvoo kana data konia uyana wasiana ila sima muthamea mwanya mubango loba ni te kuikithia kana siana ine sia kwata uthukumi na utethi ula ilite ukunikili lotongo iwene kundia the Action Foundation yimuambana mebia ya kisilikali ubanite kukitana mathina la mekumbela asiana mbewa milioni 1.3 ila siungua miaka nyanya na ila ithene kaako kwata mauthukumi ma uiti mwailu masomo na utethio wala wailite Angelina. Una ula we ungua programu ya mwanya ya kuikithia wiana wasiana ila sikalana mamuthamea mwanya uvanete kutwaiwe kuma mwaka wa 2025 nginya mwaka wa 2030 chelelo cha wone kwa ile maundu ma uiti nutrition technology na maundu ma kisomo kwisiana ii. Today marks more than a start of a research exercise. It marks the beginning of a shift from assumptions to evidence, from fragmented efforts to coordinated action. Across Kenya,
more than 1.3 million children with disabilities under the age of 8 years are growing up with disabilities, many without access to the essential services that they need, from healthcare to rehabilitative services to assistive technology and inclusive education. Not because solutions do not exist, but because systems have not been fully designed to reach them. Ainena kavindani kaa kuvingwa kwa mulati director wa ikundi ye ya The Action Foundation Stephen Ikonya niwawetekana kuosanya kwa data siasiana kwithiwa kuvanite kuvangithia na kwa ile mulati ni kana kwikithia kana siana inaatiwa itina. The next 2 months we will reach more than 6,510 households across 7 counties from Nairobi, Kajiado, Machakos, Murang'a, Siaya, Kilifi and Samburu, capturing not only these children, but what they need, what services cost, and where the system is not working. We are proud that this effort is not being done in isolation. It is truly a collaborative initiative implemented in partnership with key government institutions. Muvango withwa wisisia vanene vala siana kweania na sindu ila ikwenda ni kana kutethesia serikali cia kaunti na ila nene kuvatha ilovia na kwikia malanya me mwanya makuanisia muvango The DSCD baseline study brings together 3 critical elements: a household level understanding of children needs, an analysis of how systems function or fail to function, and a clear investment case that translates evidence into actionable budgeted solutions. Ultimately, this is about moving from goodwill to implementation. It is about ensuring that when governments plan, children with disabilities are not an afterthought, but a priority backed by data, costed interventions, and coordinated delivery. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Hana mazoezi ya bauni tuwapika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokone cha umundi itinapindete ya asante wakomana na Beti wa Mbua. Tunangelele mawala manenge tu uitandini wa madhangu maitu makila mudhenyo.